رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة الباقي على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات عليك. Tonight, Thursday, is the night of Quran, and we will be looking at the implications of Ayat number 30 of Surah Furqan, which is Surah number 25 of the Quran. It's a surah in which the Prophet complains to Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ الرَّسُولُ, and the Prophet said, يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. O my Lord, إِنَّ قَوْمِي, verily my people have forsaken the Quran, or they have abandoned the Quran. Now when you look at the ayat before this and after this verse, the context seems to be about the mushrikeen of Mecca, where the Prophet, tried so hard in order to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala to his own people, to his own tribe of Quraysh, and majority of them rejected the message. And so then he complains to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh my Lord, my people, Quraysh, have forsaken the Quran. This is the opinion of the majority of the Mufassirin of Quran. However, there are some, including Allama Tabatabai, who says that this ayat is actually relevant to the day of Qiyamah. On the day of Qiyamah, the Prophet will complain in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala about his own ummah. Ya Rabbi. And remember the words, قَالَ الرَّسُولُ, the Prophet said. In Quran, whenever Allah subhanahu wa ta'ala talks about the Qiyamah, it is his style to use past tense. Because for us, Qiyamah is going to happen. For Allah, it's as if it has already happened. So just to emphasize the reality of Qiyamah, which is going to happen in the future, you will see many of the ayat talking about Qiyamah comes in past tense, grammatical. Now, whether we go with the majority view or the minority view, we cannot deny the theme of this verse. Even if we go with the majority view that this is about mushrikeen, we cannot deny the theme of this ayat, because many ayat of Quran have jiryan. Jiryan means it flows according to the time and space. There might be an ayat which came about the people, for example, who abandoned the battlefield and ran all the way up into the mountains. Well, if that happens even in Afghanistan, for example, when Mullah Umar goes on the mountains, when the Allied forces came in, or the alliance, Northern Alliance, that ayat is applied now even. So, the ayat doesn't end, doesn't die. It finds its own applications in different ways. And so when you look at this ayat, when the Prophet says, Ya Rabbi, and if you look at this ayat, I think it's very easy for us who know Urdu or Farsi or Gujarati, to understand the words. Look at the words. There are only two words we need to explain. Ya Rabbi, everybody knows what it means.
Can we have the ayat on the screen? Ya Rabbi, O my Lord, inna qawmi. Qawm, everybody knows. And that ya at the end is for me. Rabbi, my Lord. Inna Rabbi, inna qawmi. That verily my qawm, my people, اتخذوا هذا القرآن. Leave اتخذوا at the side. هذا, you're going to Umrah and Hajj, you know هذا when you buy things. هذا القرآن, this Quran. So اتخذ mahjura. O my Lord, my qawm, my people, my ummah has taken the Quran mahjura. In a sense, they have abandoned it. They have forsaken it. They have nothing to do with it. If you look at the word mahjur, from hajara, hijrat. The Prophet did hijrat from Mecca to Medina. The Prophet did the act of hajara. He did the hijrat. He left Mecca, went to Medina. Mecca is mahjur, which means the Prophet has abandoned Mecca as his watan. It is no more his watan. He has abandoned the city of Mecca as his watan. No more it's considered his watan. Even when the conquest of Mecca was done later on. In Fatih Mecca, some of the Ansar came to the Prophet and he said, now that we have conquered Mecca, are you going to go back? He said, no, my home is Medina. So he stayed in Medina, he went back to Medina. So this is the concept of mahjur, means to abandon something. So the Prophet did hajara. He abandoned Mecca as his watan. Now when this ayat says that the Prophet is complaining to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, inna qawmi ittakhazu hadha al-Qur'ana mahjura. Have the Muslims really abandoned the Quran? Is this complaint and the shikwa of Rasulullah valid? Well, in a way, yes. Look at the Muslim world at the moment. As individuals and as communities and nations around the world, the prevailing attitude is that Quran is now a ceremonial book. It doesn't have the use the way it has come down for. You know, what do? We use it for the opening of our new home, all our celebrations, shadi, any celebration, we start with the Quran. When we have problems, ta'weez from the Quran, shafa from the Quran. Maulana, we have problem with finding job, recite Waqia, Surah Waqia after Maghrib or Isha. So we use it for that, and then you look at it, when it comes to the death of the people, we use it for the sawab for the deceased. And the selected or chosen surah is Surah Yasin, which says that this is a book which warns man kana hayyan. This is a book which is a warning for the one who is alive. And we read it only for sawab of the dead. It is used for what? To decorate our sitting room and our masajid, and I'm not against it. Inshallah, a day will come when we'll have beautiful calligraphy. We sometimes these days even, beautiful dial tone on mobile phones. You have Surah Quran recitation comes in. Memorization is becoming a trend. It's a good thing. In Iran, they have a target that within 1 or 2 years, I don't know, they want to have how many million people we would have memorized the Quran. And of course, it is used for many other purposes. All these issues, I'm not saying it's wrong. And I'm not saying don't
come to me for asking for a dua from the Quran. No. The point is, all these things that we do, these are all the means for something else. To learn Quran is a good thing. To memorize the Quran is a good thing. To learn the tafsir of Quran is a good thing. But all these things are means to another higher goal. And what is that? To live by the Quran, to implement the values of the Quran in our lives. That's where the problem is, and that's where if the Prophet complains, Ya Rabbi inna qawmi ittakhazu hadha al-Qur'ana mahjura, that's what he means. It's not the Quran that has disappeared from the Muslim world. No, it is there, mashallah, printed in millions and billions. It is the most read book in the world, and probably the most memorized book in the world. This is a record. But the point is, we can have a decoration of the Aayat of Quran in our sitting rooms. In the eastern part of the world, you'll look at the houses, what does it say at the entrance? هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Before putting that as Fazl Rabbi, are you sure you use the right money? All the huquq have been paid? So just having that ayat of Quran doesn't mean anything if the meaning of that ayat is not implemented in that process. You look at the issue of celebrations. What is the sense when we have talawat of Quran and hadith kisa, and then mashallah, we go to Hollywood or Bollywood? What is this? That's where the Prophet is saying, Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. They're just using it as ceremonial tool, nothing more than that. It's just like those, swords used in the ceremony for the crowning of the king. It's never going to use that. Probably it's, welded. The sheath is never even going to be opened. And that's what is happening with the Quran. Is Quran the first source of guidance for the solutions that we have in our life and for problems? Even as community, as individuals, do we first think about, is there a solution for this problem in the Quran or in the Sunnah of the Ma'sumin or not? Or do we go somewhere else? When we talk about decoration in the masjid or decoration in our homes of the ayat of Quran, beautiful plaques, there's no problem. But before this ayat of Quran becomes the zinat on the walls on our house, they should become the zinat in our hearts. That is the issue. So I'm not saying that's wrong. What I'm saying is that should take us to a higher level of making Quran the zinat of our minds and our hearts. Salawat ala Akbar. I think the most visible sign these days of how the Ummah collectively has moved away from the Quran is in the political arena in the Middle East. You look at Egypt. Only now they are going through these early days of democracy. And they would like to formulate their own constitution. And already they have problems. Because the debate is that, is Quran the source of law for Egyptians or not? And it's Americans who created this fitna even in Iraq. When they started this process of the Constitutional Assembly, where they wanted to have only a selected body by the governor of that time, Bremer. This is where Ayatollah Sistani said that will not be legitimate at all. Only an assembly which is elected by the people of Iraq will have legitimacy to write the constitution. And the Americans have to basically accept that demand of Ayatollah Sistani. And when that assembly was elected, one of the major discussions was the same thing. Is Quran going to be the source of the law, or is it going to be a source of the law? And then somehow they came to a compromise, I don't remember exactly.
But this is where we see that even collectively, when it comes to Quran, in a way there is kind of an abandonment. We do not really have that, pride or confidence about the truth of the teachings of the Holy Quran. Salawat. There was a poet an Urdu poet by the name of Mahir al-Qadiri, who actually has captured the reality of the Muslim world and their attitude towards Quran in a very beautiful poetry. And I would ask the indulgence of those who don't understand Urdu, sit down, just listen to the words, 5 minutes, you will hear that, and then we'll go to the translation in English. Can we listen to the nazm of Mahir al-Qadiri? طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں،
कहने को तो एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता जाता हूँ। ये मेरी अकीदत के दावे और कानून पे राजी गैरों के। ये मेरी अकीदत के दावे और कानून पे राजी गैरों के। यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ, दिलाया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं। फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम। Basically, the nazm in Urdu basically captures the situation at the moment. And I'll try to, give you the translation here. It's not, you can't actually translate a poetry into poetry, but, the best that we can do. And this is the Quran complaining to the Muslims. So it's in the language of the Quran addressing the Muslims themselves, where the beginning is that on pedestal they secure me and sometimes kiss me. As a lucky charm and the holy water they use me. You know lucky charm? The tawiz. In a silk pouch they cover me with silver embroidery. Perfume is sprinkled on me. Fragrance is all over me. Just as a parrot that is taught a few words, that's how they read me and memorize me. So reading and memorizing is not a problem, but to be different from the parrot is to understand it and live by it. In disputes, then when words fly back and forth, again I am needed by them to swear on me. Then Quran comes. Quran in the house sometimes is used only for qasam, between husband and wife then when they fight. Hearts are devoid of feelings, eyes that aren't moist. Yet I am recited beautifully at each and every gathering. Amir al-Mu'minin, in one of the khutbahs about muttaqeen, he says, muttaqeen are those, when they reach to the ayat of Quran, which talks about Jannat, they become so overcome with joy as if they are seeing the Jannat in the pages of the Quran. And when they look at the ayat about Jahannam, they react physically as if they can feel the heat of the fire of Jahannam. And so this is what the Quran is complaining, that the hearts are devoid of feelings. And the eyes don't have the moisture or the tears when they read me. Evil prevails over good, fraud over truthfulness. Rarely am I delighted, yet 100 times I cry. They claim to love me, but follow laws of others. This is how they disgrace me and again hurt me. No mahfil, milad or ceremony starts without me. Yet I feel all alone. Who can be more oppressed? And that is the reality that we have to think about when the Prophet says that
on the day of Qiyamah when he complains in a way that it is about living the Quran, not on a physical level, but on the level of belief and the level of practice. And this is also part of this Hadith Saqalain, where the Prophet, when he said, I'm leaving two things, valuable things among you as a source of guidance, Kitab Allah wa itrati ahlu bayti, the book of Allah and my family. At the end, he uses the same words, فَانْظُرُوا كَيْفَ تُخَلِّفُونِ فِيهِمَا. Therefore, see how you're going to behave with my legacy after me. How are you going to handle the Quran and the Ahlul Bayt? I am leaving them as a source of guidance for you. And this is the complaint that the Prophet will have on the day of Qiyamah from his own ummah about abandoning the teachings of the Quran. Salawat. لیکن رسول نے صرف قرآن نہیں چھوڑا تھا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی چھوڑا تھا. اور حدیث ثقلین میں دونوں کے بارے میں ہے، فَانْظُرُ كَيْفَ تُخَلِّفُونِ فِيهِمَا. لہذا سوچو اس کے بارے میں اور دیکھو کہ تم ان دونوں کے سلسلے میں ہمارے بات کیا کرتے ہو. تو سوال یہاں صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہوگا، شکایت صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہوگی، بلکہ شکایت اہل بیت کے بارے میں بھی ہوگی کہ امت نے رسول کے بعد کیا کیا ہے. بس بہت ہی مختصراً، چونکہ آلریڈی 5 منٹ اردو میں تو آگے نظم کے اعتبار سے، اگر آپ واقعات کربلا کو دیکھیں تو 2 الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، لیکن جو تھیم ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک جناب زینب کے سلسلے میں ہے، عاشور کے دن امام حسین کی شہادت کے بعد، اور یہی جملے ملتے ہیں جناب ام کلثوم کے بارے میں مدینہ پہنچنے کے بعد. اب بہرحال دونوں بہن ہیں، ادھر ہو یا ادھر ہو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو اشعار اس وقت پڑھے گئے ہیں، چاہے جناب زینب نے پڑھا ہو یا جناب ام کلثوم نے، کربلا میں ہو یا مدینہ میں، خطاب ہے مسلمانوں سے. ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم. تم کیا جواب دو گے، تم اپنے رسول کو کیا جواب دو گے جب رسول تم سے سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا جبکہ تم آخری امت تھے. بعطرتی و باہلی بعد مفقدتی، میرے جانے کے بعد میرے عطرت کے ساتھ اور میرے بیت کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے. منہم اسارا وقتلا وقتلا زرجوا بدم. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہیں خصوصاً اہل حرم کو تو تم نے اسیر بنایا ہے، اور دوسرے ہیں جن کو تم نے قتل کر دیا ہے، اور ان کی لاش جو ہیں خون میں غلطاں ہیں کربلا میں. ما كان هذا جزائي إذ نصحتم لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم. یہ نواسی رسول ہیں، رسول کی زبان میں شکایت کر رہی ہیں کہ اگر ہم نے تم سے یہ نصیحت کی ہوتی کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرو تو تم اس سے زیادہ برا نہیں کر سکتے تھے. آپ سوچ لیں پوٹینشیل اور امکان جو ہے کہ اگر ہم نے محبت کے بجائے یہ اگر حکم دیا ہوتا کہ تم ہمارے اہل بیت کے ساتھ برا کرو تو جو تم نے کیا ہے اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے تھے. حضرت داران حسین اور کیا کر سکتے تھے؟ آدم کے زمانے سے قتل کا سلسلہ ہے، آخری تک زمانے تک رہے گا. اقوام آتی ہیں، افواج آتے ہیں، سیاسی مقاصد ہیں، مذہبی معاملات ہیں، جنگ ہوتی ہے، اور میدان جنگ میں بھی کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں جو دونوں طرف کے سپاہ اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اپنے دشمن کے لاش کو بھی دفن کیا جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جنیوا کنونشن کے لحاظ سے بھی یہی قانون ہے، اسلام کا بھی یہی حکم ہے. لیکن کربلا میں کیا ہوا تھا؟ 30,000 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، اور سامنے کون تھا؟
سیاسی اختلاف تھا، حکومت کے بارے میں مان لیں، اقتدار کا معاملہ تھا اگر ہم مان بھی لیتے ہیں، یا دینی معاملہ تھا، اختلاف تھا، صلح نہیں ہو سکی، جنگ ہوئی، تم نے حسین کو قتل کر دیا، معاملہ ختم. لیکن نہیں، عمر ابن سعد جیسا ملعون کہتا ہے کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین کو صرف قتل نہیں کرنا ہے، ان کی لاش کو بے حرمتی کرنا ہے. وہ بھی حکم نہیں دیا جاتا ہے، والنٹری رضاکارانہ طور پہ 10 سپاہیوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ ملعون آتے ہیں، کس کی لاش کو پامال کرتے ہیں؟ اصحاب کے لاشوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. آخر میں ایک لاشا رہا، گھوڑے مشرق سے مغرب دوڑتے ہیں اور مشرق سے مغرب، اور حسین کا لاشا سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے جا کے مل جاتی ہیں. یہی وہ منظر ہے جس کو دیکھ کے زینب نے کہا تھا، اے نانا جان، آسمان کے ملائکہ پر صلوات پڑھتے ہیں، زمین کربلا میں آ کے دیکھے حسین کے لاشے کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اس کے بعد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک